manje sekusukile. Angilibingelele ibandla egameni lenkosi yethu uJesu Kristu emhlabeni wonke jikelele kodwa ikakhulu ebandleni laseDobsonville Extension 3 eGoli. Ngithi nje uNkulunkulu akangigcinelele nabandla likaNkulunkulu namhlanje uma ngabe sivula amahora ayingcwele ngalesi sikhathi. Asimbonge uNkulunkulu ngazo zonke izinto asenzela zona. Simbonge futhi ngokusinikeza uthando nokuthi wakhetha ukuthi eze emhlabeni ezofela izono zethu. Igama lami ngufisani wakwamasinga eThekwini. Ngithi nje ebandleni laseDobsonville Extension 3 uNkulunkulu makanigcine nonke anipha amandla kulezi zikhathi ezinzima kangaka. Kodwa ke ngaphambi kokuthi mhlawumbe siqhubeke nazo zonke noma nenkonzo yethu yanamhlanje ezoba mfishane kakhulu esoyithola esoyithola encwadini yamahubo, incwadi yamahubo 50, incwadi yamahubo 50 ivesi esizolifunda ivesi elibaluleke kakhulu esolithola kuverse 15. Leli vesi ke likhuluma indaba enkulu, yona vesi esohlala phezukwalo ke leli vesi. Ivesi elibaluleke kakhulu empilweni yomuntu owazana noNkulunkulu. Leli vesi lifundeka kanje, uma ulanda iBhayibheli lakho ufunda leli vesi libaluleke kakhulu. Lithi thatha iBhayibheli lakho ufunde amahubo 50 verse 15 verse 15 la kuthi khona ngibize ngosuku lokuhlupheka. Ngifuna ke siqale sibone lapho mawubheka kahle kunekhoma lapho. Uma ethi uNkulunkulu ngibize ngosuku lokuhlupheka wayekhuluma ihubo leli labafana baka Asafa. Ihubo leli elibalekile la uNkulunkulu khona wayekhuluma nalezi insizwa lezi. Nalensizwa ekuthiwa uAsafa. Ihubo lakhona ihubo elibalekile la ethi khona ndoda ngibize ngosuku lokuhlupheka. Mina ngizokwenza njani? Ngizokudumisa. Ngibize ngosuku lokuhlupheka ngiyakukhulula. Listen, uma ethi uNkulunkulu ngibize ngosuku lokuhlupheka, ziningi izinto ofanele uunderstand when it comes to ukubiza igama likaNkulunkulu. Ukubiza igama likaNkulunkulu kuba nje ungambiza uNkulunkulu endlaleni okuyo. uNkulunkulu unendlebe yokuzwa. Ungambiza uNkulunkulu ebantwaneni abakuhluphayo ekhaya. uNkulunkulu unendlebe yokuzwa lapho. Ungambiza futhi uNkulunkulu esimweni sokufuna umsebenzi noma sokufuna izinto ezingekho emehlweni akho noma esandleni sakho noma ungenamandla futhi ukuthi lezo zinto uyithole, kodwa isikhathi ongaba naso isikhathi sokubiza uNkulunkulu. Let me tell you one thing, angeke umbize uNkulunkulu ungenabuhlobo naye. Ukubiza uNkulunkulu umbiza ngoba unobuhlobo naye. uNkulunkulu unendlebe yokuzwa noma ubani kodwa owazana naye, ngoba ukwazana noNkulunkulu kubiza ukuthi ugcina imithetho yakhe. 1, wenza konke akufunayo. 2, thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena, uphinde uthande uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangakho konke ukuqonda noma nokucabanga kwakho. Ivesi lisho njalo. Uma ethi uNkulunkulu ngibize ngosuku lokuhlupheka, usuke ekuvulela amasango omuzi wakho omkhulu. Usuke ekuvulela amasango ekhaya lakho ukuthi ayikho into ongeke uyicele enqolobaneni yami. Ngazi noma siyazi inqolobana. Ayikho into ongeke uyithathe kwami because mina nawe sinobuhlobo. Mina nawe siyazana. Wena ugcina imithetho yami, mina nginayinto engizoyenza ke. Nayinto engiyifuna kuwe. Usho njalo uNkulunkulu. Nayinto ayidinga kuwe. Uma ngabe wena usuwenze sure ukuthi eyinhluphekweni zakho zonke ubize uNkulunkulu, yinye into okufanele wena uyenze ukuthi umnikeze indumiso njengoba injalo. Bandla laseDobsonville Extension 3, understandani ukuthi kulesi simo noma kulezi zikhathi esikuzo, kulezi insuku siyawubona umhlaba ukuthi uhlaselwe into eyodwa inhlangothi zonke. Abantu bayakhala inhlangothi zonke, bakhaliswa nje isifo esifikile sazongena umuzi ngomuzi.
sazongena ekhaya sazongena isizwe nesizwe bayakhala abantu ko-Italy bayakhala abantu ko-China bayakhala yonke indawo bakhalela ukuthi balahlekelwe izihlobo zabo balahlekelwe ngumndeni yabo ngento eyodwa ebidinga thina ukuthi ibandla lamasabatha bekufanele lisukume umhlaba wonke jikelele lisukume yonke indawo bese liyaphakama lithi Jehova ngawe ngokuba khona kwethu emhlabeni sicela usalusulalela umhlaba ukukhala kwawo ngoba as we know ukuthi ukuthandaza nokukhuleka kukhona abasindayo abangazi ngomthandazi wakho kubalulekile ukuthi yonke indawo ukwenza kwethu kube nokuxhumana noNkulunkulu ngoba uma singazange sizenze lezo zinto ekuphileni kwethu ukuphila kwethu konke kuyoba yizeleze ngoba iziyasho inceke kaNkulunkulu ehlala umhlaba wonke jikelele izinto zonke ayezenzile emhlabeni uthula uyayibuka usethi hayi man zonke ziyizeleze uma ngabe kungekho uNkulunkulu ezintweni ezenzayo konke kuyoshabalala but let me tell you one thing uNkulunkulu siqinisekisile what noma isimo sinjani noma izinto ziba njani kodwa into ebalekile ukuthi uNkulunkulu uyezwa indlebe yakhe we all know ukuthi ayinzima ukuba ingezwa yonke into esikhulumayo iyangena endlebeni kaNkulunkulu let me tell you bantu base Dobsonville extension 3 izwi lenu linamandla okushintsha yonke iDobsonville izwi lenu lokukhuleka kwenu linamandla okushintsha iDobsonville ukuthi isimo nenkinga nani ehlasela iDobsonville nina nodwa niphume nikhuze idemoni and kubalulekile ukuthi nina uma ngabe ningaziwa amademoni amagama enu kusho ukuthi ni weak kumademoni idemoni lenza sure uma ngabe idemoni limazi umuntu limbiza ngegama because liyamazi ukuthi uyi threat kulona idemoni so kumele senze sure amademoni ayimazi uJesu ukuthi ngubani baningi abantu ababaziwa amademoni ukuthi hoba because of babe threat kulowo mademoni uma idemoni lingakuhlasela noma lingalazi igama lakho you are not a threat be a threat yedemoni ngani ngokuthi ubize uNkulunkulu noma ingasiphi isikhathi ngoba ukubiza uNkulunkulu kwenza ukuthi idemoni nalo understand ukuthi alinayo indawo eduze kwakho and amandla edemoni awayaphela umuntu umebiza uNkulunkulu ngesikhathi esifanele and amandla edemoni ayasoze idemoni elisaba kakhulu umuntu ole expose ngoNkulunkulu into elisaba nje kakhulu umuntu ol-expose ngoNkulunkulu lana uNkulunkulu usitshela into right ukuthi hey bantu baseDobsonville ngibizeni ngosuku lokuhlupheka kwenu mina njengoJehova ngizokunikhulula and listen ukhona okhalela ukuhlushwa abantwana bakhe namhlanje ngegama lika Jesu uma ubiza uNkulunkulu bazogijima basuke endaweni abakuzona babuyele emakhaya labo bantwana abahlupha abazali bayogijima namhlanje ngegama lika Jesu babuyele emakhaya labo bantu abangayithola imisebenzi lapha eDobsonville bonke uma nihlangana nonke nibumbana nixoshe idemoni lokuhluleka nixoshe idemoni lokungayithola imisebenzi nixoshe idemoni labantwana abangahlonipha abazali nixoshe idemoni labantu abangasiboni isidingo sokubiza uNkulunkulu umhlaba wonke ungashintsha ngabantu baseDobsonville bantu baseDobsonville iyazini ukuthi uNkulunkulu unamandla ukunenzela yonke into enifunayo ngiyamthanda uma yethi uma nimbiza kakhulu nimbiza ngosuku lokuhlupheka kwenu yena into azoyenza yena into ayidinga kini akafuni imali akafuni kwenzani kwakho uthi just worship me just praise me because I am your God uma ngabe wenza sure ukuthi unikeza uNkulunkulu udumo lwakhe ungalise ezintweni zakho ngoba udumo oluya ezintweni zakho uNkulunkulu ususa inyawo zakhe noma susa ipresence yakhe kuwe because wena ubiza abanye uNkulunkulu
napaka abanye uNkulunkulu ababizwa abantu bayathanda ukubiza onkulunkulu ngendlela abaphila ngayo. Akuze ukuthi uzobiza uNkulunkulu ngamagama abo ngoba abanye obazi impilo oyiphilayo ibiza abanye uNkulunkulu okhuluma ngabo esingabazi abazenzo zabo zenziwa nguwe labo uNkulunkulu. Kubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu umnikeze ithuba ekuphileni kwakho umhlaba wonke jikelele ngawe ngani bantu baseDobsonville extension 3. uNkulunkulu anganipha amandla ngokuthi izwi lenu lizwakale ngokuthi nenza okufuna uNkulunkulu. Uthi ngelinye ilanga uNkulunkulu mayekhuluma uthi uma nigcina imiyalo yami niyenza kuyobe kwanele, uyobe umhlobo noNkulunkulu. Umuntu ugcina imithetho kaNkulunkulu noyenza ephindelela uNkulunkulu kwenza konke kuye kube kuhle. Akushoke ukuthi umuntu akasoze ahlangana nezinhlupheko. Inhlupheko sihlangana nazo zisiza ukuthi sikwazi ukuba nohambo lobuKristu lomKristu lomzalwane. Kubalekile ke uNkulunkulu uzokwazi ukuzwa ngaso sonke isikhathi uma uzifundisa ukuthi uyamdumisa nsuku zonke. uNkulunkulu nje naka uNkulunkulu ingakho efanisa umbuso wezulu nomntwana ukuthi umuntu ozongena ezulwini umuntu onjani, umuntu ofana nomntwana, umuntu wenze njengomntwana. Mase siye kuNkulunkulu njengabantwana, siye kubani uNkulunkulu njengabantwana. uNkulunkulu awuzufuna icathulo kumzali, awufuni icathulo kumzali uma wenza kahle, awufuni ngisho ingubo yokugqoka uma wenza kahle, awufuni lutho uma wenza uvela sibone isidingo salokho, because lo mntwana lo uyahlonipha, wenza konke ngendlela eyiyo. Nathi kuJehova khona izinto esingeza sikhulekele because of sigcina imiyalo kaNkulunkulu. Nathi khona izinto esingeza sihambe soyifuna nasebantwini ngoba sigcina imithetho kaNkulunkulu. Malithi iBhayibheli ngibizeni ngosuku lohlupheka, ngibizeni ngosuku lokuhlupheka, I am ready to give you whatever you want, because whatever you need, because wena uyangidumisa. uNkulunkulu ayikho into ayifuna kuthina because nesinakho akunamandla ukwenza uNkulunkulu abe uNkulunkulu, kodwa okwenza uNkulunkulu abe azizwe exhumene nawe ukumnikeza udumo, ngoba yonke into esinayo vele siyithole singemdumisanga. So kubalekile ukuthi udumo lonke silibuyisele kuye. Kanjani? Ngokuthi senze imithetho yakhe, sihambe siyovangela, sihambe siyokwenza abantu babe ngabafundi bakaNkulunkulu, senze konke okufuna uNkulunkulu, ngoba izinto ezifuna uNkulunkulu baseDobsonville aziningi. uNkulunkulu ufuna indumiso yomuntu. Awukwazi futhi ukudumisa uNkulunkulu, awukwazi ukubiza uNkulunkulu indumiso yakho iya kwabanye abantu, iye intweni zakho. Abanye badumisa imoto zabo, abanye badumisa imizi yabo, abanye bathanda abantwana babo, abanye bathanda lokho nalokho nemisebenzi yabo namabhizinisi abo, bengathanda uNkulunkulu, bese begijima beyothi Jehova sicela usisiza ngalokho. Kodwa uNkulunkulu ebethi angifuni lutho kuwe, ngifuna nje indumiso. Uyabona umhlaba wonke wase South Africa ngabantu baseDobsonville extension 3. Uma nonke ningabuyisa indumiso niyise kuNkulunkulu, ningaba iperfume enhle ezweni lonke, yonke umhlaba unuke izwi enilikhulumile, nesizwe sonke sazi silaleleke ezindlebeni zikaNkulunkulu because of you ngephunga enilichithe umhlaba wonke. Bese zonke lezi zifo ezingaka emhlabeni, njengoba isifo esingaka sihlasele kangaka emhlabeni, asidingi lutho, asidingi imlingo nokukhuluma noNkulunkulu. He is our friend, he is our brother, he is our God, uyikho konke kithi. So into esidingayo iyi-one ukuthi asimnikezeni
udumo. Asimnikezeni udumo. Ezinye izinto azizofika ngoba kukhona ukuthi sisebenze kanzima savuka sawasebenza sabuya nezinto. Ezinye izinto zizolethwa into eyi-1. Zizolethwa into eyi-1. Abantwana bakho bangakuhlonipha. Imisebenzi yakho ibuye yonke ibe kahle. Izinto zakho zibuye zonke edliwe isikhonyane. Zonke izinto ezidliwe isikhonyane zizobuyiswa into eyi-1. Ukuthi wena uthatha lonke udumo obusulihlele ukuyisa ezintweni zakho, obulihlele ukuyisa ebantwini, obulihlele ukuyisa kuphi nakuphi, kodwa walibuyisela kuNkulunkulu. Udumo ke ayikho into ongayenza. uNkulunkulu ukumazisa ukuthi ngaphandle kwakhe asinakwazi ukwenza lutho. So into esingayenza kuzona zonke izinto esingazenza ukunikeza uNkulunkulu udumo. Futhi uma senze njalo bantu baseDobsonville siyobe senze konke uNkulunkulu angasenzela khona. Siyobe senze konke ongasenzela ukuthi izinto zishintshe. And into ebaluleke kakhulu, uNkulunkulu indlebe yakhe uyibeka kakhulu umuntu othandazayo. Zipheni ithuba lokukhuleka. Zipheni ithuba lokulanda izinto zenu ngomkhuleko. And uNkulunkulu akamlaleli umuntu ongasichithi isikhathi naye. Zilani ukudla. Zilani izinto elithanda ukuzenza. Nehlise. Niyeke. Nibize, sibize uNkulunkulu, simbize uNkulunkulu. Uyabona uNkulunkulu iyodwa indlebe yakhe ujwayele ukuyisebenzisa kubantu abamnikeza udumo. Yayizwa la kubantu abamnikeza udumo. Udumo uNkulunkulu ulufuna. In fact, akekho umuntu odeserve udumo. Yabona uNkulunkulu ngelinye ilanga uthi kuSolomoni uma embheka esenze zonke izinto lento ayenzile uSolomoni usethi hey ndoda awukuze la sikhuluma. Ngifuna ukubuza nje into eyi-1. Yini oyifunayo ofuna ngikwenze? Yasho insizwa kaDavid. Yathi hayi mina nginikeza ukuhlakanipha. Uyabona ke uNkulunkulu wayazi ukuthi umuntu ocela ukuhlakanipha kusho ukuthi nama decisions akhe wonke azobe ehamba kahle. Asiceleni uNkulunkulu asinikeze amandla okumnikeza udumo. Asimbathise ukumnikeza udumo. Wherever we go, whatever we do, senze sure ukuthi Jehova sicela usiphe amandla okubuyisela udumo kuwe ngamandla amakhulu. Nangesivinini esikhulu singayeki ukunikeza udumo ngoba udumo iyona yodwa into eyenza uNkulunkulu abone ukuxhumana kwakhe nomuntu. Ngoba umuntu uma ebuyisela udumo kuNkulunkulu, isimo sikaNkulunkulu noNkulunkulu pay attention kulowo muntu. And uma sifuna izinto singazange samnikeza udumo uNkulunkulu, uNkulunkulu zonke lezo zinto uma esinikeza zona ezinye zazo akabe sabheka kuzo, because khona izinto uNkulunkulu asinikeza zona singazange samenzela lutho, singazange sayisa dumo kuye, kodwa uNkulunkulu asinikeza. Just imagine ukuthi namhlanje sivukile ekseni singekho isidingo awuzange umnikeze udumo all day izolo, kodwa wakuvumela ukuthi uvuke. Namhlanje uzophendulana uvuke abanye bethu abangazange babuyisa lutho eludumo kuye, kodwa sovuke ekseni abanye bethu bazovuka. And mawufuna ukubona ukuthi izinto noma ungacabanga ukuthi ustrong kangakanani, ukwazi ukwenza izinto zenzeke kangakanani, uboke uthathe abanye bavuka ngama-alarm ekseni, khona bangavuki ekhona ama-alarm ekseni. Uzubona ukuthi i-alarm ayenzi lutho. Uyazi ukuthi i-alarm wena ayenzi, sivusa lo uJehova ngoba simtshelile usifuna uvuka sikhathini.
sivusela uJehova ekseni ngoba sishilo Jehova ukuthi sifuna ukuvungalisa and then usathana bese sitshela ukuthi hayi ama-alarm azivusile. Uma ufuna ukubona ukuthi ayikho yonke lento yama-alarm ubothatha ifoni yakho ne-alarm uye emathuneni ufike ulibeke lapha i-alarm ubone ukuthi ubani ozolizwa. Akho umuntu ozozwa leyo alarm because uNkulunkulu wethu esimkhonzayo akafani nezinye izinto nabanye uNkulunkulu. Uyena yedwa owenza izinto esicabanga ukuthi abanye uNkulunkulu bangazenza kodwa yinazenza. That is why ethi umbhali okungenzeki. Yayizwa into engisho okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. So nathi ziningi izinto ebesingazenza ngokuxhumana noNkulunkulu. Kodwa asikwazi ukuxhumana noNkulunkulu sithi hayi singabahlobo thina noNkulunkulu singamnikezanga indumiso. Whatever we do noma singagqoka kahle siye enkonzweni. Noma singenza kuphi okungcono. Noma sizivunywe emhlabeni kuthiwa siphethe izwi likaNkulunkulu eliphelele. Elinamandla eliyiqiniso. Kodwa uma singena iqiniso kithi singahambi ngokwamandla kaNkulunkulu, singaphili ngokwamandla kaNkulunkulu, konke lokho kuyize ngoba into esidingayo i1 ukunikeza uNkulunkulu udumo lonke. Kungabi khona nokukodwa okunye sidumise eceleni singamdumisanga uNkulunkulu. Ngifuna ukuthi ke baphathi bebandla lase Dobsonville extension 3 yenzani sure ukuthi lapho nikhona nenza konke ukufundisa ngokubuyisa udumo lukaNkulunkulu. Nenza sure ukuthi nikhulisa abantwana ama-adventurers ukuthi afunde ukuthi ayikho into etholwe ebantwini. Ayikho into umuntu anamandla okuyitholela yona. Akekho umuntu ozobiza uNkulunkulu ambize kodwa engambuyiseli indumiso. Ungambizi uNkulunkulu mawazi ukuthi awuzumnikeza udumo. Ngifuna ukuthi ke yenza i-deal namhlanje masengivala. Ngifuna ukuthi wenze i-deal ebalekile namhlanje. Iplo deal. I-deal eyokuthi utshele uNkulunkulu ukuthi Jehova, I am planning ukudumisa. Ungaceli lutho kuNkulunkulu ungazange wamtshela ukuthi uzomdumisa. Futhi uma esekunikezile leyo nto uNkulunkulu buyisela indumiso kuye. Ningathi uma nihlele emzini yenu nidumise izinto zenu. Ningathi uma nidrive imoto zenu nidumise imoto zenu. Ningathi uma nithola imisebenzi emihle nidumise imisebenzi yenu. Ningathi uma ninikeza amathalenta amahle nidumisa amathalente enu. Kodwa akathi uNkulunkulu esinikeza izinto esizaziyo nesingazazi. Kodwa simbuyisele udumo lonke silijikjele kuye ngoba lokhu udumo kufanele luye kumuntu lonke udumo olukaNkulunkulu njengoba enjalo. Uma senze konke lokho uNkulunkulu esemazulwini uzokwazi ukugijima kuzo zonke izifo ezisemhlabeni ngabantu baseDobsonville mabenze njalo. Agijime ahambe ayothi lesifo sesingama manje. Le coronavirus isingama because of umthandazo walabantu. Lezi zinto zonke ezihlasele isizwe esingaka uNkulunkulu ayimise because of your prayers, because of indumiso enibuyisela kuNkulunkulu. Kodwa uma ningakwenzanga konke lokho uthi umshumayeli konke kuyize lese. Bandla likaNkulunkulu uma sesiyolala amahora angcwele sisakaze kumhlaba wonke. Abanye bebamkelile lobungcwele, abanye bengabamukelanga lobungcwele. Ngifuna ukuthi noma ke thina sibizwile lobungcwele busakaze kumhlaba wonke, asibambe sithi Jehova siyabonga ukuba sendumisweni yakho bese sicela ukuthi usilaphele izifo ezisemhlabeni. Ababulala abantu besifazane baphele, abadlwengula abantu besifazane baphele,
imisebenzi engekho ezweni iphele, kuphele lokho, indlala efuna ukuhlasela izwe iphele, abantwana abangahloniphi abazali baphele, yiwunga egcwele ezweni iphele, abantu ababegqekeza imizi yabantu baphele. Ngoba ukubuya kwakho Nkosi sekuseduze, siyakuzwa, sizwa nangezigi, sibona nangezinto ngendlela ekwenzeka ngayo ukuthi impela ususemnyango, kodwa sala ususizwela Nkosi ukuthi ukubuya kwakho akusifice silungile, singabi nendaba nezinto zaloku kuphila, singabi nendaba nezinto ezisibulala emphefumulo, kodwa sibheke kuwe. Ngicela ke lapho sikhona ubambe oseduze wakho ngezandla nomndeni lapho nikhona sikhuleke njengamanje, ngoba isikhathi esikuso sidinga ukuthi sibambane. Bambanani ngezandla lapho nikhona, sibuyisele udumo kuNkulunkulu, sibuyisele amandla kuye, bese sicela ukuthi asigcobe ngamandla asekhaya ezulwini, asipha amandla okubuyisela udumo kuyedwa, siyeka abanye uNkulunkulu. Sizovala amehlo ngasikhuleka. uNkulunkulu wethu osemazulwini, oseyindaweni zonke lapho khona abanye bebiza igama lakho nalabo abangalibiza igama lakho, sithi Jehova, ngalesi sikhathi wena nqola elethi ibusise ekuphileni kwethu, wena onamandla ogibela amafu njengenqola, wena dwala lokulunga, wena owenza izinto zenzeke, wena ongashintshi, wena onamandla, wena onobungcwele, sibiza wena ngalesi sikhathi. Sithi sicela usiphe konke, ungasipha konke, kodwa usipha amandla okunikeza udumo kuwe, okunye kube kuncane kodwa okudumisa wena kube kukhulu, bese usipha amandla futhi ukuthi sithande umakhelwane wethu, sithande wena njengoNkulunkulu wethu. Sicela ukuthi zonke izifo ezichitheke emhlabeni wonke jikelele zingabi namandla okuqeda ibandla lakho, kodwa ibandla lakho libe namandla okukhuluma phezulu kwezifo ezikhona, sibe namandla okuma phezulu kwalezi zifo, sinyathele ngezinyawo zethu zombili. Bese usipha amandla okuhamba uhambo oluza kuwe, singahambi uhambo oluya ebantwini, singahambi uhambo oluya ezintweni zethu, kodwa sibe nohambo oluza kuwe. Konke lokwenzeke ngoba sibone ukuthi indumiso ifanele wena. Siyacela ke Jehova uNkulunkulu semazulwini, ebandleni laseDobsonville, abaholi bebandla, ama-adventurers ebandla, ama-pathfinders ebandla, nabo bonke abasebandleni, members ebandla, nabavangelwa ibandla laseDobsonville Extension 3, bonke abavangelwayo mabezwe ukusho kwabo, ngoba wena ubambathisa amandla nolimi lwabo waliklina ukuthi bazwakala ukuthi bathini, bese ubapha abantwana bakho indumiso kakhulu nasekuqaleni, bayilethe kuwe, hayi into zabo. Lona ke ngumthandazo wesono esifana nami. Ngicela ukuthi zonke izono zami engizaziyo nengingazazi zingabi namandla okuthatha lo mthandazo zowujikijela endaweni ongezukuzwana kuwona khona, kodwa izono zami zivimbeke, umthandazo wami uzwakale, bese kusizakala ibandla